వచ్చేసరిగా సెక్షన్ 15 వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. దీనిలో మనకి సిలబస్లో ఉన్న ఓన్లీ 3 సెక్షన్స్ మా 15.1, 15.2 అండ్ 15.3. 15.1 taxable value is equal to transaction value if 2 conditions are satisfied entered. So ఏంటో 2 conditions అంటే these are the 2 conditions that are to be satisfied. As per 15 subsection 1, taxable value is equal to transaction value if 2 conditions are satisfied. What are those 2 conditions, ma'am? Price is the sole consideration and supply should be between unrelated persons. If at all these 2 conditions are satisfied, then taxable value is equal to transaction value antam. Sir, price is the sole consideration ante enti? Recipient అనేటువంటి పర్సన్ నుంచి సప్లయర్ అనేటువంటి పర్సన్కి మానిటరీ కన్సిడరేషన్ మాత్రమే మూవ్ అవ్వాలి, నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ మూవ్ అవ్వకూడదు. That means the consideration which is moving from recipient to the supplier should be of money. In terms of money, it should not be non-monetary form. Then it can be called as price is the sole consideration. Second one, supply should be between unrelated persons. When the persons are treated as unrelated, when they are not related. Unrelated ఎప్పుడు అవుతారు? రిలేటెడ్ కానప్పుడు. సార్ రిలేటెడ్ ఎప్పుడు అవుతారు? అన్రిలేటెడ్ కానప్పుడా? సో ఏంటమ్మా కేసెస్ టోటల్ 8 మార్నింగ్ క్లాస్లో కూడా అనుకున్నాం. ఏమేంటవి? కామన్ డైరెక్టర్స్, పార్ట్నర్స్, ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25% ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్, హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ, థర్డ్ పార్టీ కంట్రోలింగ్ దీస్ టూ కంట్రోలింగ్ ఏ థర్డ్ పార్టీ, సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్, సోల్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్. వీటిలో ఏ రిలేషన్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు రిలేటెడ్ పార్టీస్ అన్నాం, అది అయ్యి ఉండకూడదు అన్నాం. సెకండ్ వన్, ప్రైస్ ఇస్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అన్నాం. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే taxable value is equal to transaction value అని చెప్పాం మనం. ఓకే, దానికి 15.2లో చెప్పినటువంటి ఐటమ్స్ని మనం యాడ్ చేయాలి, 15.3లో చెప్పినటువంటి ఐటమ్స్ని మనం లెస్ చేయాలి. ఆ వచ్చే వాల్యూని taxable value అంటాం. ఆన్ దట్ వాల్యూ వీ విల్ పే ద GST. Sir, if at all those 2 conditions are not satisfied, in that case the value cannot be determined as per 15.1. In those cases valuation rules will be applicable. In those cases valuation rules will be applicable. ఆ 2 కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు ఏంటమ్మా పొజిషన్ మనం అనుకున్నది వచ్చేసరికి taxable value is equal to transaction value plus 15.2 inclusions minus 15.3 exclusions. అదే ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయలేదనుకోండి, then the valuation should be done as per the valuation rules. ఇలా ఉండదు అక్కడ చార్ట్, వేరేగా రాస్తుంటారు నోట్స్లో. And 15.2 inclusions. What are the inclusions in 15.2 ma? Total 5 points మనం యాడ్ చేయాలి అని చెప్పి నేర్చుకొని ఉంటాం. దానిలో ఫస్ట్ వన్ taxes other than GST. Second one, supplier obligation met by the recipient and payment made to the third parties by the recipient of supplies. That means supplier obligation met by the recipient, incidental expenses up to the stage of delivery, interest late fee, సబ్సిడీ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్. ఈ 5 కూడా 15 subsection 2ని బేస్ చేసుకుని మనం యాడ్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ అనుకుందాం మనం. ఎక్స్క్లూజన్స్లో 1 and all ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్. దీనిలో ట్యాక్సెస్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఏ ట్యాక్సెస్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలమ్మా? ఎనీ ట్యాక్సెస్ అదర్ దాన్ GST. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ లెవీడ్ అండర్ GST law shall not be considered. Any other taxes shall be considered. But interesting one, TCS will not be added to the taxable value. Income tax lo TCS undi kada. Tax collected at source, it will not be added to the taxable value. Endukani ante TCS is interim tax, so it can't be called as a final tax ma. Andukani TCS amount ni manam taxable value ki add cheyalsinatuvanti avasaram ledu. Except that GST kaakunda remaining all other taxes are added to the transaction value. Second one, payment made to the third parties. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, కానీ సప్లయర్ మీట్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆబ్లిగేషన్ని రిసిపియంట్ మీట్ అయ్యేటువంటి పని అయితే డెఫినెట్లీ పొజిషన్ ఏంటమ్మా? taxable. దాన్ని కూడా taxable వాల్యూలో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సింది. సో ఇఫ్ ద కస్టమర్ మేక్స్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ liabilities of the supplier to the third parties, then also they have to be includable in the taxable value. The supplier మీట్ అవ్వాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ రిసిపియంట్ మీట్ అయినా దాన్ని కూడా taxable వాల్యూలో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సింది. అండ్ ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అప్ టు ద స్టేజ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఇంక్లూడబుల్, interest penalty late fee includable,
సబ్సిడీస్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అయితేనేమో ఎక్స్క్లూడబుల్, సబ్సిడీస్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ అయితే కనుక ఇంక్లూడబుల్. ఆ తర్వాత ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ మనం 2 types కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. డిస్కౌంట్ గివెన్ బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, డిస్కౌంట్ గివెన్ ఆఫ్టర్ సప్లై. సో డిస్కౌంట్ గివెన్ బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అయితే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ ఈజ్ ఇన్వాయిస్లో దాన్ని ఇండికేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోన్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ఇన్వాయిస్, ఆన్సర్ ఎస్ అయితే నాట్ ఇంక్లూడబుల్, ఆన్సర్ నో అయితే ఇంక్లూడబుల్. ఆఫ్టర్ సప్లై అయితే కనుక 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఎక్స్క్లూడెడ్, అదర్వైజ్ ఇంక్లూడెడ్. ఏంటో 3 కండిషన్స్ ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్కి మనం యాడ్ చేయాల్సింది. ఫస్ట్ వన్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఇన్వాయిస్కి లింకప్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీని మనం రివర్స్ చేయాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్ ఈస్ అలౌడ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ నాట్ అలౌడ్. డిస్కౌంట్ 2 types అమ్మా. బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇచ్చేటువంటి సప్లైకి ముందు ఉండే డిస్కౌంట్, ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్. బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై డిస్కౌంట్ అయితే వన్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్లో ఇండికేట్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్లో మనం ఇండికేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్ అయితేనమ్మా 3 కండిషన్స్, అగ్రిమెంట్ ఉండాలి, ఇన్వాయిస్కి లింకప్ చేయాలి, ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీని మనం రివర్స్ చేయాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో అప్పుడు ఆ వాల్యూని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడబుల్ అన్నాం. దట్ ఈస్ స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ చాప్టర్ నెంబర్ 5. ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ సప్లయర్ పే చేసినవైతే ఇంక్లూడబుల్, మన బయ్యర్ పే చేసినవైతే excludable, not includable. This is a total story with respect to chapter number 5, ma'am.